klase kung atong espiritu can get faded. no pwede kay hinay nagka-fade. You know what fade means? Amen. Okay. So just like you have something out in the sun, Nagkahanap. and you have a bright color, Oh, ganang hayag kayo na masalina ba? and it's out in the sun, Oh, yang kita na mainitan and it sa... starts to fade, Oh, and it's not magkahanap, as ano ba bright. yung color, di na maklaro, magkahanap. That's what can happen in our life Yan ang may tamo sa tuwang kinabuhi. with things that we listen to, No, kung sa tuwang kinapaminaw, these things that you're holding in your hand, kada imong igunitan, Prince Manu cell ba? phones, Na cellphone mo, computers, o kada computer, social media, social media. all the kind of things we have to guard our hearts. Oh, wala, maglayar na, hindi kailan totoo kasi-kasi. So our life doesn't become faded. O para ang ato ang kinabuhi, ang katuyuan, hindi magkahanap, igsuon. We can become faded in relationships. No, mo na, magkahanap ang ato, magkawala ato ang relasyon. Do you know that we have to be careful Kabalo ba ka nga, kinahanglan ta magmaminantayon, who we associate with? isa ato ang kauban permanente. Do we understand that? Kasabot matana, Like you young people, o kamo mga batanon. you have to be careful who your friends, Bantay, who kung you're isa in yung mga relationship amigo, with. kinsa yung mga karelasyon. But sometimes, like Joseph, he was tossed in a prison. Pero usakay, susama kang Joseph nga gibutang sa prisuhan, He was shoved aside. no, dito siya gipaabot sa But prisuhan. Joseph had a purpose. No, pero naay katuyuan. But he was still shoved aside Pero naagyo siya, napadapin siya dito sa prisuhan. for a moment. No, pero sa makadiyot lang na panahon. Then there was Noah. Remember Noah? Hinungdo ka mong luwa igsoon. They said to build an ark. No, nagbuhat sa og baruto. It's going to take 100 Arko, years. arka. They didn't even know what rain was. Wala sila kabalo kanus sa magulan. But Noah was steadfast. Pero si Noe, nagandang yun kay nakasabot yun siya sa katuliwan sa Ginoo. And he accomplished his O vision. iyang yung gihuman ang pananawon nga gihatag sa Dios sa iyaha. And then there was Peter. Wala si Pedro, napoy Pedro. Peter denied Jesus No, si Pedro, dinay yun niya sa Ginoong Jesus. 3 times. Ikatulong yun siya na gidinay niya si Jesus. Are you denying Jesus Ikaw ba karon imo na bang wala giila si Jesus? by what you do, Pinaagi sa imong ginabuhat, what you see, pinaagi sa imong nakita, what you listen to, pinaagi po sa imong ginapaminaw, what you speak into? pinaagi po sa imong inistoryahan. I don't think so. No, dili ko mo to. But we have to examine ourselves. Pero kinahanglan nato ng tawon ng atong kawalingon. What are you facing today? Unsa man imong hangin atong bang karon? What is it that you have to do tomorrow or the next day? Nga kinahanglan nimo pa nga nagbuhaton nimo ugma, sunod ugma. Are you struggling with something physically Naglisod ba ka sa pisikal? that you just don't know Nga sa lihang wala lang gid ka kabalo. how you're going to have a way out? Usa ko nimo pagdawas na ng mga butanga. We can live under the authority of Christ Makapuyo man ta pinagi nagpakailalom kang Kristo. because of the basis of the blood, Tungod kay tabunan ta sa dugo ni Kristo. because of the authority of the blood. Tungod sa otoridad sa dugo ni Kristo. We are covenant partners. No, naatay panagsaan, parte We're ng joint Panginoon. heirs with Jesus. We're joint heirs with Oo, mga Jesus. anak-anak na lang sa Ginoo, mga manunod. We are faced every day with challenges. So, nagatubang tang mga challenges sa ito ang tagaan The, ng kinabuhi. the enemy of your soul doesn't like us. No, ang yawa, isuli, yun yung ganahan Says ni. he's come to steal, to kill, and to Iwan ang destroy. pulong, muwari lang siya, bupatay, ukawat mo lang sa iwang kinabuhi. But Jesus said, Pero iwan ang pulong, pero iwan si Jesus. I have come No, niari ako. that you might have life, Kahatagan ng kinabuhi. and that you might have it more abundantly. Kinabuhi, yun ka. It's Anak all ang Kristo. on the basis of the blood. No, tungkol, may tungkol sa dugo ni Ginoong Jesu Kristo. So we become covenant partners. Wanang nahimong ditang panagsaan,
igsuon nga partner sa Ginoo. By the blood of the Lamb Pinaagi sa dugo sa karnero, pinaagi sa and dugo the ni Jesus. word of our testimony, O pinaagi sa mga testimonyo ng mga pulong. we can overcome. O na mahimong kang makadaog ta igsuon. What is your confession tonight? So sa man ang imong gusto isulti karon nga gabi? Is your confession, I can? Ang imo ang ikasulti nga dili na ko kaya? Is your confession, that's the way my parents were? Ay, ang imo ang ikaistorya karon mo mo ni pamaagi nga ipadako ko sa kuwang ginikanan. You know, in America, and I'm guessing here in the Philippines, Kabalo ba ka sa Amerika o sige na taglako na ko kasi dili ko sa Pilipinas. I hear people all the time. No makadungog ko mga tao. They say, well, my mama had cancer. No, ningon sila nga ako ang mama na cancer. Well, my dad had heart disease. Ako papa ko na sakit sa kasing-kasing. And the doctor says, Kung ingon ko ng doktor, because it's in your bloodline, tungod kay naa mo na sa imong dugo. then you have a good chance Ikaw po, dako kayo ang tsansa of getting cancer, na magkaroon ng having a cancer heart attack. o sakit sa kasing-kasing. But I want to tell you Pero gusto na ko isulti ni mo karon. something that I think you already know, No na, kabalo ko nga, kabalo na pag ka. that we have the DNA of Jesus Christ. We are in the bloodline of Almighty No na, God. ano, linyada na to sa dugo ni Ginoong Jesucristo. We are from the seed of Adam all the way down. We were O, created. ikan mga ka-Adam, hanto sa tanan ng ibuhat. Hallelujah. Hallelujah. It's been about 16 years ago. We were on the road traveling with ministry. No, 16 na tuig sa dihang na ministry, si Pastora Jenny, nagbiyahe sila. And I had a physical attack come on me. O na ay mga physical attack na ihang namati sa ihang kasunuran. We were in Colorado No, dito na dapit sa Colorado, ministering, no, nag-minister sila dito, nag-ministro sila. and my body began to react, and I could hardly move. Ay, ang lawas, naglisod na siya ang liko. But we had service on Sunday, O niya, naas na yung panimbahoon sa Domingo, niya yung lawas, naglisod na, na yung gimati. and I told my husband, "No, I'm going to service." Ay, kita niya yung mana, huwag ito yung kontong simbahan. He said, "Maybe you should go to the doctor." And I said, "No, I'm going to get Kung niya mana service." nga, love, basig, ako sa doktor, niya, bago ako ng simbahan. So we finished service, No, no, mana simba. and we needed to be to another state in Nebraska. Niya, yato na po sa salain state, dito sa Nebraska. So we're driving, Nagbiyahe sila. and I'm in a lot of pain. O siya, gibati na niya ang sakit ba? We go by a sign that says hospital, No, lagyan nila nga na sign nga hospital. and my husband, Pastor Dale, said, "Do you want to go to the hospital?" Na iyon niya ba na, sa man, gusto ka mo hapit sa tang hospital? And I said, "No, we just need to get to Nebraska." Ingon siya nga, dili lang, dito ka sa tuwang paglunan. We went a little bit further, No, layo na ilang ibiyahe. and he said, "Are you sure?" Ingon pa niya ba na, sigurado ka? I said, "Yeah, I need to go to the hospital." Ingon siya, na, kinahanglan niyo kong mag-hospital, mag-anto sa So hospital. I went to the hospital, So, dianto sila sa hospital, and they gave me all kinds of pain medicine. no, ihatagan siya ka ng pain reliever na mga tambal. It didn't help the pain, but it made me sick. No, nisamot na inoon na yan, ibati. And they ended up wanting me to be admitted. No, hingnan niya inoon siya nga, ipa-admit na lang yun ka. And they were afraid. Yan, hadlok sila. They wanted me to stay and see a specialist because they were afraid I was going to lose my hands. Oh, gusto sa doktor nga mag-anjod, muduol sa mga espesyalista kay kasi mahadlok sila nga mawala na iyang kamot, maputol, duro no. And I said, I talked to the doctors and I said, "No, we were then in Nebraska." No, Kaya we ikaw were na in yung doktor nga, Nebraska. ay, hindi pwede kay kinahanglan kami mubiyahe sa Nebraska. And they said, "Well, you promise that you'll go to a hospital if something happens." Ang And I ina said, "I sa will." saan magkaka, pag ang tuloy mo dito nga, muwagto yung hospital ko, kita kang doktor. So we go on our way to Nebraska. Sa diyan padulang siya sa Nebraska ison, We do our next service,
No, natulog sila sa usa ka simba. And that Sunday afternoon, Kada Domingo sa hapon, I was attacked again, no, gibati na ko na ko ang sakit. and I could hardly walk. No, di na hinoon ko, naglisod na kong lakaw. I was so swollen, No, nanghubag, kada iyang gibati, sakit. had so much pain, No, grabe yun ang iyang gibati. I could hardly walk. Naglisod na yung lakaw. I was admitted to the hospital. Nga, yan, admit ka sa hospital ng Suon. They didn't know what was going on. Wala sila kabalo sa pagkita mo ko sa iyang lawas. They ended up giving me medication No, ang ilang ibuhat, gatagan mo sila, gatagan mo sa pastorang tambal. 7 times. No, 7 kabisis. Say 7 times. 7 kabisis. They gave it to me 7 times the amount I should have No, had. 7 kabisis na bang para ihatag sa iyahang ikapito nga bisis. And they put so much medicine in my body Grabe kayo natambal ng ihatag sa iyahang lawas. that I learned that it could have damaged my bones. Pwede hinoon nga magpadaot sa mga lawas. I'm getting to a point. No, na ako sa punto igsuon. They gave me so much, Tungod kay daghan kayo lang ihatag nako. I actually started feeling better, No? Mura maggibati kung okay na gamay. but it was harmful for me. Pero makadaot na ito para nako. And I was in the hospital 3 days. No, naasa sa ospital, tulong lang adlaw. And I said, next Sunday, we've got to be in Ohio. No, kinahanglan, sunod Domingo, huwag ito mamayatag Ohio. Sister Cindy was at that event, Oh, that Sister service Cindy. as well. Si Sustini na atong, And it was during this whole time frame no, ato nga, that Right. I had a choice. na naasay pagpili igsuon. Either I'm going to believe God, Nga mutuo ko sa Ginoo, or I'm going to go and submit to the medical field or mo lakaw lang ko, musubitan ko atong iyon sa doktor. that already did something that could have hurt me. Nga makapadayon, nga makapadaot na hinuon sa kuha. I want to stop and say, doctors are not all bad, No, gusto na ko ni Pablo siya, dili tanan doktor na utan. but Jehovah Rapha Pero si Ginoo Jesus, is so much better. mag-ayon din sa igsuon. He is our source. Sa akin ang ato ang source sa tuwang kinabuhi. He is our healer. Siya yun ang mag-aayo. And I had to make a decision. I had to say, Lord, what am I to do? Wala nga desisyon ko, Ginoo, usa man yun ang akong buhaton. And the story is too long. Notas kayong istorya. But the point being, I was diagnosed with something. No? Pero ang naay nakita sa kuang Was given a panabas. report No? Naay report nga gikas doktor that I would be in a wheelchair. nga pag-wheelchair na ko. And I would be all, not paralyzed, but Handicap. Handicap. yeah, you're just all crumpled up. You're just all. Oh, kanang wala na, magdakita lang ka, mag-disable lang. Anyway, I made a decision Pero nagbuhat yung desisyon ng suon. to trust God. Namusalig yun sa Ginoo. I want to encourage you all. Wala gusto ta mo dasigon karon tanan. Whatever you go through, Kung usa man imo ang ginaagian karon, our source is higher. no, ang Ginoo jud ang ato ang gabaw sa tanan. Our source is not down here. Atong tinugdan dili lang sa dilitaman. Our source is up here. Atong tinugdan dito It's sa in the ibabaw ng suon. heavens. Nandiyo sa langit. But He's not just there, He lives within No, us. dili lang kay nagpabilin sa dito, nipuyo ko yun sa dili sa tuwang And kinabuhi. He dwells among us. O nagipagkuban sa kanato igsuon. And He walks. O naglakaw siya, o banato. And He talks. No, nagkipagstorya sa nato. And He restores. Kung iyak yung ayuhon igsuon. And He redeems. Kung iyak ang lugaton. He's the bread of life. O siya ang kinabuhi igsuon. He's our advocate. Siya ato ang tiglaban. So do we go to the doctor O sa dapat ka sa doktor. for advice?
para mangayon yun o advice igsuon. Or do we go to the advocate? Or magto ka sa Ginoo. Ito ang tiglaban. His name is Jesus. Iyangalan si Ginoong His Jesus. name above all names. Labaw sa tanan ngalan. Name above all No, labaw names. sa tanan ngalan Ginoong There Jesus. is nothing that you are facing tonight No, kada imong ginatubang karon wala pa yun na igsuon. that our Savior has not Nga already. dili na niya kaya naugon. You know what? God created the end from the beginning. Oh, maurang gibuhat ka sa Ginoo, gikan ka sa sinugdanan. He's already got your situation worked out. Nakaya kay niya ang atong sitwasyon ayon. He knows what your tomorrow is. Kabalo siya unsa imong ugma. He knows what your today is. Kabalo siya unsa imong karon. He knows what your next Thursday Kabalo is. siya ang imong sulod Wibis. He's our source. No, siya ato ang tinugdan. He's our comfort. Siya ato ang comfort igsuon ting. Amen. Amen. And He's our guide. No, siya ato ang giya. My guide, No, ang atong giya, His name is Jesus. ang iyang ngalan si He Ginoong brought me to the Jesus. Philippines. No, mana si Pastora Jenny gidala siya sa Des Filipinas. What is He going to do for you Kung sa kaya tomorrow? buhaton niya ang Ginoo sa imuha He ugma. has something for you. Naagyod siya buhaton sa imuha. We've got Amen. to trust Him. Kinahanglan nato sa ligan si Ginoong We've Jesus. got to be built in purpose, Kinahanglan naagyod ang katuyuan sa Dios sa tuwang kinabuhi. not on personality. Dili lang sa tuwang personalidad. It doesn't matter how charismatic we are. O dili na kung usa gyud ta ka charismatic kanang Do we know Jesus? ang pangutana diha kaila makyud ta kang Ginoong Do Jesus. you know Jesus? Kaila makyud ka kang Ginoong Is Jesus. He your Lord? Siya ba ang imong Dios? Is He the first thing you think about when you get up in the morning? Siya ba ang una nimong ginahuna sa dihang mamatakat at kabuntag? And the last thing you think of before you O go to sleep? bago ka matulog, siya ba ang pinakalas na nimong ginahuna? As you focus Kung sa dihang naa kay tutok igsuon, on Jehovah, o diha kang Ginoo sa Ginoo. your church, Ang atong iglesia, this body of believers, kini ang mga tao magtotoo sa Dios, you will, no ato yung angkon, not that you might, dili pinaagi sa tuwang kusog, you will no pinaagi yun, build and arise. no build You and will. arise yun. Do you want to step into your destiny with this church? No, gusto ba ka nga mo tulo, bulakang nga destinasyon sa Ginoo sa tuwang Do you kinabuhi. want to step into your destiny with Father God? No? Then Ito yung let's plaster stand. sa Ginoo para nimo. And let's stand. O, hindog ka tanan. Let's step into it. Let's step Lakwan into ako our ng purpose. buyan igsuon at kabubuton sa Ginoo sa tuwang kinabuhi.